Hello children, welcome back to maths class. We are dealing with the exercise questions of chapter fraction, and with this class we will be concluding this chapter. Anyway, all of you look at the board. Here we have the question. A piece of wire 7 by 8 meter long broke into two pieces. One piece was 1 by 4 meter long, and how long is the other piece? A piece of wire 7 by 8 meter long broke into two pieces. One piece was 1 by 4 meter long. How long is the other piece? നമുക്ക് എന്തുണ്ട് 7 by 8 meter length ഉള്ള ഒരു വയറിന്റെ പീസ് ഉണ്ട്. 7 by 8 meter length ഉള്ള ഒരു വയറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പീസ് കിട്ടി. രണ്ട് പീസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പീസിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 1 by 4 meter ആണ്. ഇനി എന്ത് കാണണം? രണ്ടാമത്തെ പീസ് എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. Isn't it? Then how will you write the question? Yes, let us write the first step. How will we write the answer? We have to write the steps, isn't it? So how will we write the first step? Total length of wire. Total length of wire. നമ്മുടെ വയറിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതേണ്ടത്. So what was the total length of wire? Yes, it is 7 by 8 meter. 7 by 8 meter. Then what we should do next? Yes, next we have to write. Next, what we are doing? We have broken that wire into two pieces. We have broken that wire into two pieces, and the length of one wire is the length of one piece is 1 by 4 meter. So how will you write length of one piece after breaking the wire? വയർ പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു പീസിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 1 by 4 meter. Then what we have to do? What we have to find the? Yes, how long is the other piece? What is the length of other piece that we should find here? Length of other piece. How will you find the length of other piece? Yes, 7 by 8 minus 1 by 4. Isn't it? We have to subtract. Total തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പോർഷനും തന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ പോർഷൻ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ. So we should subtract 1 by 4 from 7 by 8. 1 by 4 from 7 by 8. Here, all of you just like to check here. If you just see here, the denominators are different. So what you should do is you should convert the unlike fractions into like fractions. For what you have to do how will you subtract two unlike fractions? Yes, we have to follow certain steps there. What are the steps that you have to follow there? First, convert into like fractions. How to do that? Find the LCM of the denominators, then find the equivalent fractions of the given numbers with the LCM as the denominators, then subtract the equivalent fractions. So what you have to do is you have to find the LCM of 8 and 4. You have to find the LCM of 8 and 4. Both 8 and 4 are even numbers, so we can divide them by 2. How many 2's will be there in 8? 4. And how many 2's will be there in 4? 2 2's are 4. Even then also we got the even numbers there, isn't it? We got the even numbers there, 4 and 2. As they are even numbers, there also we can divide them by 2. Even numbers ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 2 വെച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാം. So here, how many 2's will be there in 4?
How many will be there? 2 2s are 4. And how many 2s will be there in 2? Only 1. Isn't it? Then here 2 and 1. We have to get 1 in the final step. After factorization, we should get we should get 1 in final steps. So here also we have 2. So what you should do to change 2? Yes, we can factorize 2 by 2 itself. So how many 2's will be there in 2? Only 1. So now in the final step we got all the 1's there. Or we have converted every numbers to the 1 in the final step. Now how will you find the LCM? What will be the LCM? Yes, LCM will be equal to 2 into 2 into 2. So what is LCM? 8 is the LCM. Then what is next step? Next you have to find the equivalent fractions of the given number with the LCM as their denominators. So with the 8 as their denominator, 7 into and 8 into, 1 into and 4 into. By which number you should multiply 8 to get 8? Yes, of course, 1 itself. 8 ne 1 കൊണ്ട് multiply ചെയ്താലല്ലേ 8 കിട്ടുക. Isn't it? Yes. So what you should do? അപ്പോൾ നമ്മൾ numerator എന്ത് ചെയ്യണം? Yes, numerator also you should multiply by 1. Numerator name എന്തുകൊണ്ട് multiply ചെയ്യണം? 1 കൊണ്ട് multiply ചെയ്യണം. So we have 7 ones are 7. Then what is next? 1 by 4. By which number you should multiply by 4 to get 8? 4 നെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് multiply ചെയ്താലാണ് 8 കിട്ടുക? Yes, 4 2s are 8. So you have to multiply 4 by 2. Then by which number you should multiply 1 to get 1? We have multiplied the denominator by 2. നമ്മൾ denominator നെ 2 കൊണ്ട് multiply ചെയ്തു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ numerator നെ എന്തുകൊണ്ട് multiply ചെയ്യണം? You should multiply the numerator also by 1. So what is the numerator? The numerator also by 2. We have multiplied the denominator by 2. So in the same case, we have to multiply the numerator also by 2 to get their equivalent fractions. So 1 into 2. 1 into 2, 2. Isn't it? Then what you should do here? What you should do here? Yes, we can replace 7 by 8 by 7 by 8 itself, and we can replace 1 by 4 by 2 by 8. 1 by 4 ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? 2 by 8 കൊടുക്കാം. 7 by 8 മാറ്റണോ? No need, because the same is the equivalent fraction also we have to apply here. So what we have to do? 7 by 8 minus 2 by 8. 7 minus 2 by 8. How will you subtract two like fractions? Find the subtraction on the numerators only. 7 minus 2, 5 by 8. 5 by 8 meter will be the final answer. 5 by 8 meter will be the final answer. So a piece of wire 7 by 8 meter long broke into 2 pieces. One piece was 1 by 4 meter. How long is the other piece? 7 by 8 meter length ഉള്ള ഒരു വയറിനെ 2 പീസാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ 1 by 4 meter ഉള്ള ഒരു പീസ് കിട്ടി. മറ്റേ പീസിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. What are the steps that we have written? Total length of wire which is equal to 7 by 8. Length of one piece after breaking the wire. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വയറിലെ ഒരു പീസിന്റെ ലെങ്ത് 1 by 4 ആണ്. Then we have to find the length of other piece. What is that? 7 by 8 minus 1 by 4. 7 by 8 ന്ന് 1 by 4 കുറച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പീസിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടും. And if we are finding their subtraction, we have to convert them into like fractions, and after subtraction we got that 5 by 8 meter. So length of other piece is equal to 5 by 8. എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടാമത്തെ പീസിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് കിട്ടി? 5 by 8 കിട്ടി. From where you got? ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ലെങ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ ആകും ഫൈനൽ ആൻസർ. Didn't it? Did you get me? Now we are going to discuss one more question in this session. And here we have the question. Jaidev takes 1 by 5 minutes to walk across the school ground
Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? We have two students or two people named Jaydev and Rahul. നമുക്ക് രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് അവിടെ. ആരൊക്കെയാണ്? ജയ്ദേവും രാഹുലും. And the Jaydev takes 1/5 minutes to walk across the school ground. And what they are doing? They are walking around they are walking across the school ground. അവർ രണ്ടുപേരും സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. And Jaydev takes 1/5 minutes. എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് ജയ്ദേവ് എടുത്തത്? 1/5 minutes എടുത്തു. While the Rahul takes 7/4 minutes. രാഹുൽ എത്ര സമയം എടുത്തു? 7/4 minutes എടുത്തു. Then what we have to find here? Who takes less time and by what fraction? ആരാണ് കുറച്ച് സമയം എടുത്തത്? ആ കുറച്ച് സമയം എടുത്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് രണ്ടുപേരുടെയും ടൈം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So what we have to do there, we have to write the steps there, isn't it? We have to find the answer by writing the steps. Anyway, let us start writing the steps. What will be the first step? Time taken by Jaydev to cross the school ground. അങ്ങനെടുത്താ പോലെ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാന് to walk across the school ground. സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അക്രോസ് വാക്ക് ചെയ്യാന് ജയ്ദേവ് എടുത്ത സമയം. So we can write the time taken by Jaydev. Time taken by Jaydev. Time taken by Jaydev. What was the time taken by Jaydev? 1/5. 1/5 minutes. The time taken by Jaydev was 1/5 minutes. And what was the next step? Yes, time taken by Rahul. How much time he has taken? 7/4 minutes. And what we have to find here? Who taken less time? കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ആരാണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തത്? അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Isn't it? Who taken the less time? How will we find here? Yes, we have to compare the given fractions. What we have to do? We have to compare the given fractions. But in the same case, one fraction is a mixed fraction and the second fraction is an improper fraction. അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ മിക്സ്ഡും രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന് ഇംപ്രോപ്പറും ആണ്. So we have to convert the mixed fraction into improper fraction. How will you convert? 2 into, what is the equation? Whole number into denominator plus numerator whole divided by denominator. Isn't it? So how will we write here? 2 into whole number into denominator plus numerator whole divided by denominator. 2 into 5. 2 5s are 10. 10 plus 1, 11. 11/5. So we got the two fractions 11/5 and 7/4. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? രണ്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് കിട്ടി, 11/5ഉം 7/4ഉം. Is it easy to compare them now? ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണോ? Definitely not, because they are the unlike fractions. And now we have to convert these two unlike fractions into like fractions. So what we have to do is we have to find the LCM of the denominators, and then we have to find the equivalent fraction. First we have to find the LCM of the denominators, and then we have to find the equivalent fraction with the denominators by taking the LCM. എന്ത് കാണണം? തന്നിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിന്റെ LCM കണ്ടിട്ട് ആ LCM ഇക്വാലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസിലെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. Isn't it? So what we have to do is we have to find the LCM of 5 and 4.
5 and 4 are the denominators that we got here. Then here we have even number 5 and 4. One odd number and one even number. അപ്പോൾ ആദ്യം ഏതിനെയാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈവൻ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ആദ്യം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. So we have to prime factorize 4 by the smallest even number, by the smallest prime number 2. 4നെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള 2 കൊണ്ട് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക. So we can't do anything by 5 by 2. Then we have to divide 4 by 2. We have to divide the 4 by 2. How many 2's will be there in 4? How many 2's will be there in 4? 2. 2 into 2, 4. So definitely we can write 2 here. Then also we have to remove that 2 from there. So there also we have to divide it by 2 itself. ഈ 2നെ remove ചെയ്യാൻ എന്തിനെ തന്നെ divide ചെയ്യണം? 2 കൊണ്ട് തന്നെ divide ചെയ്യുക. How many 2's will be there in 2? Only 1. And we have to rewrite 5. Then what we have to do is we have to remove, or we have to convert that 5 into 1. എന്ത് ചെയ്യണം? ആ 5നെ final stepൽ 1 ആക്കി മാറ്റണം. By which number you should go for the revision? By which number? 5 itself. Why it is that? Yes, because 5 is an even number. Because 5 is an even number. 5 is a prime number. Sorry, 5 is a prime number. 5 is not an even number. 5 is an odd number, and we have to divide it by the 5 itself because it is a prime number. 5 എന്താണ്? ഒരു prime number ആണ്. 5 prime number ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? 5നെ 5 കൊണ്ട് തന്നെ divide ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. So 5 itself. How many 5's will be there in 5? 1. Isn't it? Then what will be the LCM? What will be the LCM? 2 into 5. 2 2's are 4 and 4 5's are 20. So here we got 20 as the LCM. And the 20 LCM 20 ആയിട്ട് കിട്ടി. Then what we have to find? Yes, we have to find the equivalent fraction of both 11 by 5 and 7 by 4 with the denominator 20. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 7 by 4ന്റെയും 11 by 5ന്റെയും ഇക്വാലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ കാണണം. ഇക്വാലന്റ് ഫ്രാക്ഷനിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ്? 20 ആണ്. ഇക്വാലന്റ് ഫ്രാക്ഷനിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാണ്? 20 ആണ്. So what we have to do is we have to multiply and find it. 11 into 5 into. Similarly 7 into and 4 into. By which number you have to multiply by 5 to get 20? By which number you should do that? Yes, you have to multiply 5 by 4. 5നെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും 20 കിട്ടുക? 5നെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 20 കിട്ടുക. Isn't it? So what we have to do? Yes, you have to multiply 11 also by 4. What we should do here? We have to multiply 11 also by 4. 5നെ നമ്മൾ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അതേ സമയം നമ്മൾ 11നെ ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 11 4s are 40. 11 4s are 44. Then next we have 7 by 4. By which number you should multiply 4 to get 20? You have to find the equivalent fraction of 7 by 4 also. Isn't it? നമ്മൾ 7 by 4ന്റെയും ഇക്വാലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ കാണണം. ആ ഇക്വാലന്റ് ഫ്രാക്ഷനിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. Which is that? Yes, 20 is the denominator. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 എന്നുള്ള നമ്പറിനെ ഏതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് 20 കിട്ടുക? ഏത് നമ്പറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 20 കിട്ടുക? Yes, if we are multiplying 4 by 5. If we are multiplying 4 by 5, we will be getting the answer 20. 4നെ 5 ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 20 കിട്ടി. Now here we have multiplied the denominator by 5. And the same case what we have to do for the numerator? Yes, we have to multiply the numerator also by 5. 7 5s are 35. 7 5s are 35. Now is it easy to compare there? നമുക്ക് ഈ 11 by 5ഉം 7 by 4ഉം വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നോ? അല്ല. ഇപ്പോൾ എളുപ്പമാണോ? ഇപ്പോൾ അത് എളുപ്പമാണോ?
Yes, because their denominators are same. So here who takes the less time? ഏത് വാല്യൂ ആണോ ചെറുത് ആ ടൈം എടുത്ത ആളാകും കുറച്ച് ദൂരം കൊണ്ട് അത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഹു ടേക്സ് ദ ലെസ് ടൈം? Rahul or Jaydev? It is the time taken by Jaydev and this time is taken by Rahul. Which one is the smaller one? 35 by 20. 35 by 20 ആണ് അതിലെ ചെറുത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ടൈമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന ആളായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. Isn't it? So similarly here Rahul may be the person who take the less time. Rahul is the person who take the less time. Isn't it? So this is the time taken by Jaydev and this is the time taken by Rahul. So Rahul take the less time. Rahul take the less time. So how do you write? Rahul takes less time. Rahul takes less time, but the question is incomplete. But the answer is incomplete. Rahul ആണ് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ? പക്ഷെ ഇതായോ? അതുകൊണ്ടായോ? ഇല്ല. എത്ര കുറവ് സമയമാണ് ജയ്ദേവിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് രാഹുൽ എടുത്തെന്നും എഴുതണം. അല്ലെങ്കിൽ ജയ്ദേവിനേക്കാൾ എത്ര കുറച്ച് സമയമാണ് രാഹുൽ എടുത്തതെന്നും എഴുതണം. So what we have to do is we have to find the difference. We have to find the difference between time. We have to find the differences. So what we have to do? 44 by 20 minus 35 by 20. So 44 minus 35 by 20. 44 minus 35. 44 minus 35 is equal to 9 by 20. So Rahul takes less time. Rahul takes less time. Then next we have to write what we have to write by what time. That also we should write. So how will we write that? So we got the difference between time also here. Then let us write the final answer. Rahul takes less time by 9 by 20 minutes. Rahul takes less time by 9 by 20 minutes. ജയ്ദേവ് എടുത്ത സമയത്തിനേക്കാട്ടിലും 9 by 20 minutes. കുറവാണ് ആരെടുത്ത സമയം? രാഹുൽ എടുത്തിട്ടുള്ള സമയം. അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ജയ്ദേവിനെക്കാട്ടിലും സ്പീഡാണ് നടത്തത്തിൽ. എത്ര? 9 by 20 minutes. രാഹുൽ നടക്കും. This is the question that we have discussed. Two questions we have discussed in this session and two more questions are remaining there in the exercise 7.6 and one question we'll be discussing in the discussion session. Hope you understood these two questions and we are finishing this chapter now. If you have any doubt, we will be discussing in the discussion. Hope you understood this. Thank you. Have a nice day.